Hello, Dhruva. হ্যাঁ দাদা শুনতে পাচ্ছি। Hmm. We will try to communicate in English. So, um, বাংলাতেই বেশি বেটার হবে একটু। no, ইংলিশে করা যাবে বাট বাংলাতে যাবে। I'll be teaching in English. If anywhere you face problem, then we will repeat it in Bengali. Okay. So I am also হ্যাঁ recording this for ইংলিশে the দাদা YouTube. বুঝতে সুবিধা আছে, মানে আমার বুঝতে একটু I am also প্রবলেম হয়। recording this for the YouTube video lecture session, so I don't think it will be a very big problem for you because most of the professors that you'll face in future will be talking to you in English, so you'll have to get habituated with it. Um, Starting with optical mineralogy, how far have you covered in your class? একটু সাউন্ডটা কাটা কাটা আসছে, Hello. নেটওয়ার্কটা ঠিক আছে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। How far have you covered in your optical mineralogy in your college? We have studied light, polarizing light, and interference. That's Okay. only two classes are there. Okay. So can you give me any idea about what you think about light? What light can be? What is light? Light. It's a ray, electromagnetic ray. Just that. There is ions, magnetic properties. Can you give me That's all. something else? Like it is an electromagnetic radiation. Okay. So what other features can define a light? See, light is an energy, first of all, and it is a form of an Yes. electromagnetic radiation that has a specific wavelength, that has a specific frequency, and that has a specific source. Okay, light has to have a source. Yes. So we'll be starting off with here is screen. Just confirm যে তুই দেখতে পাচ্ছিস. Okay. If the screen is visible, just let me know, and we'll continue with the class. এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বড় করে একটু। Okay. So light and its properties. So you can see that this is an entire stack of the electromagnetic radiation known to us or known to the human being. Okay. So what is an electromagnetic radiation? First of all, electromagnetic radiation somewhere looks about like this. Okay. This is an example of electromagnetic radiation. This is the vector which is representing the electrical component of the radiation, and this is the perpendicular vector which is representing the magnetic component. Okay, both are perpendicular mutually. Fine. And the entire ray is traveling towards you or outside of the board or the screen. Okay, is it visible? Yes. Try to communicate. Okay, if i Yes, it's if i visible. if i yeah, so this is the propagation direction. So if we in this particular class can avoid or for the time being keep the magnetic component side, we will try to focus more on the electrical component of the electromagnetic radiation. Okay, so taking the electrical component has a particular amplitude. As we all know from physics, that what is amplitude? Amplitude is the mean displacement from the mean line, from the baseline, from where the wave starts propagating or generating. Okay, Yes. that is the point or the distance which is the farthest distance from the mean position of the wave to the farthest position of the wave. That's how far the wave can propagate or can jump the height. Okay, that height, the amplitude. And there is also this wavelength which is the crest to crest distance. So the point or the curvature which is above the mean line is the crest,
the opposite way, this is the trough. Okay, crest and trough Okay. you understand, na? So the crest Hmm. to crest distance will be the wavelength, or similarly the trough to trough distance will be the wavelength. Okay, wavelength is just Yes. a distance. It is just a distance of the wave itself. Fine. It is a defining Hmm. property of the wave. Fine. Okay. Now, just see that these are a bunch of special waves which have the direction to be this way. Okay, like right hand side corner of the screen is the propagation direction, wave propagation direction. So if we try to construct a plane which goes through the similar points on adjacent parallel waves, then we will get a wave front. Like you can see it over here, যে এখানে কি করেছে, what happens is কি the amplitude or the maximum distance of the crest over here, that point and the wave which is adjacent to this very wave, both are similar and the plane passes through those similar points. Do you understand what my point is? There are two similar points on the waves adjacent to each other. So we are actually trying to figure out the wave front. And the wave front is like, suppose you are driving a bike or a car. Okay. Suppose you are driving a car. So your Hmm. car must have Hmm. a windshield. It's like a windshield. Okay. So you are driving from back to front. Then your windshield will be placed perpendicular to you, like east west. If you are traveling north south, then your windshield must be placed east west. Or suppose your helmet while you are driving a bike, right? তুই একটা bike চালাচ্ছিস and Hmm. that bike has to have a helmet, and that helmet ka that shield has to have that perpendicular direction. So that is what a wavefront is. It's like a windshield, or it's like a plane which is defining the wave itself. It is also a way of representing waves. So see, we were supposed to construct the plane such a way that all these waves are constructed of similar points. Like যদি এইখানে আমি Hmm. একটা পয়েন্টে নিচ্ছি, that similar wave, suppose this wave and this wave are similar to each other, and this wave and this wave is also similar. Suppose all the four waves are similar, then similar point গুলোকে নিয়ে আমরা একটা wave front বানাচ্ছি in simple way. মানে Okay. আমরা একটা ভার্টিক্যালি কাট করেছি একটা প্লেনকে, মানে না, বলতে পারি কি হ্যাঁ এরকম। মানে প্লেন কনস্ট্রাক্ট করছি, এখানে তো কাট করা দেখাচ্ছে, ইট ইজ অবজারভেবল দ্যাট দ্য প্লেন ইজ কাটিং থ্রু দ্য ওয়েভ, বাট উই হ্যাভ কনস্ট্রাক্টেড দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট. Wave front is for হুম our reference. It is nothing actually. मतलब it is not an actual material thing. The wave is an actual material thing. Okay, मतलब there is a thing called wave, but the wave front is just a construction of human beings only. It is not an actual fundamental thing. It is just a way of representing or understanding which way the wave is propagating. Just that. Okay. And for example, হুম। আমরা যদি fold বুঝিস, do you understand what a fold is? Suppose there is a fold. Okay. হ্যাঁ। There is a fold. That fold can be defined by a fold axis. There is a you have to have a fold axis. Suppose this is the fold axis. হুম Okay. This is the fold axis. So that fold will be wrapping around that fold axis, है ना? হুম 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 বিমস থেকে যে ইয়েটা যাবে, fold axis টা তো ওই জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি মানে এক্সিস্ট করছে না. It is just our imagination or our construction or our geometry to হুম understand the folds in a better way, in a scientific way. So that is what a wavefront is. Okay, not that important. Let's just move on to the next thing. These are the wave fronts which we have constructed. Suppose the waves are traveling in a perfectly horizontal manner from the left side of the screen to the right side of the screen, let's say, then there will be wave fronts from top of the screen to the bottom of the screen, like straight হুম vertical. হুম If the waves are horizontals, then the wave fronts will be vertical. That's what you are trying ভার্টিক্যাল। to notice. হুম If the waves are somewhat inclined, then similar way
the wavefronts will also be inclined somewhat from the vertical, একটু tilt থাকবে বুঝলি, but they will be parallel হুম, to each other. If the wave মানে ওটা is আমার parallel in ওয়েভলেন্থটার itself, কোন ডাইরেকশনে যাচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে আর কি। exactly, মানে it's like a হ্যাঁ। direction oriented entity আর কি। Okay, হুম হুম হুম। अच्छा, उसके बाद there is this tag of entire electromagnetic radiation, ठीक है। वो electromagnetic radiation है, we are more focusing on the visible range of the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectra তে what do you think can be of the largest wavelength? সব থেকে largest wavelength কোন visible ray এর হবে? সব থেকে লার্জেস্ট ভিজিবল ওটা হবে রেড, মানে 400 থেকে 700 মধ্যে রেড। হ্যাঁ ঠিক, তো 400 তে হ্যাঁ। কি 400 ইউনিটটা বল, what is the unit of 400? 400। What is this 400 700? Is it frequency? এটা হ্যাঁ ওয়েভলেন্থটা আর কি, মানে This is the wavelength, তো ওটা ইউনিট কি হতে ল্যামডাটা পারে? ল্যামডাটা 400 থেকে 700 মধ্যে থাকে আর কি হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে what বেশি। is 400? 400 লাড্ডু পেড়া হাতি ঘোড়া, what is 400? 400 seconds, 400 hertz, 400 meter, what should be the unit? What do you think? This is একটা nanometer. সূত্র ছিল, মানে এফ বাই কিছু একটা ছিল, আমার ঠিক খেয়াল আছে না, ল্যামডাই কিছু। 400 is nanometer, 400 nanometers, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। and red is 700 nanometers. Okay. ওকে ওকে। Similarly, if you say it to be zero point 0.4 to zero point 0.7, then you are speaking in terms of micrometer. Fine. হুম। 0.4 micrometers to 0.7 micrometers. So the largest wavelength is red and the smallest wavelength is blue. Fine. তাহলে Then we come to the next question. Which ray has higher energy? একটু ভেবে বল, ঠিকঠাক অ্যান্সার। হায়ার এনার্জি হুম, রেড অর ভায়োলেট? রেডেরই হওয়া উচিত, মানে যেহেতু রেডের ওয়েভলেন্থটা বেশি, তাহলে এনার্জিটাও Wavelength, বেশি হওয়া উচিত। how do you justify it? হুম, কি ছিল সূত্রটা আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা, have you heard about gamma rays? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Hmm. What are they used for? It is a very basic question. We all know about it. গামা রেজ, ওটা তো সেই আমাদের তো এক্সরে, এক্সরে না, ওটা তো এক্সরে ইউজ হয়, ওটা তো আলাদা। X-ray ও use হয়, একদম। হুম হুম। Gamma ray ও use হয়। এক্সরে, Ultraviolet rays তো শুনেইছিস? You have heard about UV হ্যাঁ rays. আল্ট্রাভায়োলেট রেজ জানি। You have heard হুম হুম about it. হুম। So, what do you think? If you feel radio waves on your screen or if you feel gamma rays on your skin, then which one will affect your skin more? Radio waves or gamma rays? গামা রেজ। If that is your interpretation, then violet should have more energy, na? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। Right? That you have to understand. That wavelength is inverse to energy. হুম The more wavelength you have, the less energy you are dealing with. That is হুম হুম। exactly why if you go into your mom's kitchen, if you light up the stove, then what color do you see? Is it red? Is it red? নো ইটস নট রেড। It's purplish or violet kind of, right? ইয়েস ইয়েস ইয়েস। That has a reason. That is why we know that violet has more energy. That is why if you go on increasing the temperature of a flame, then it turns from red to yellow to violet. Just হুম keep হুম in হুম mind. Okay, that's what happens. হুম হুম হুম। So violet has more energy. UV has even more energy. X-rays have even more, and the most energy or the highest energy is with cosmic rays or gamma কসমিক rays, রেজ। for example. Okay. Acha. The next thing is, what is chroma? Chroma is color. Okay. So there are many kinds of light. There are single colored light, double colored lights. There are multicolored lights. So if there is a single colored light, then we call it monochromatic. Okay. So what is color again? What do you think is a color? কালার
এটা একটা মানে অনেকগুলো লাইট মানে অনেকগুলো লাইটের Suppose একসাথে হয়ে কালার তৈরি suppose হয়। I am seeing at a particular color, red color. তুই হোলি খেলেছিস তো? হুম। তো হোলিতে হ্যাঁ suppose হ্যাঁ। your friend comes to you and puts this red color on you. What do you think about that color? What is it? What is it you are looking at? রেড কালার, রেডই তো হওয়া উচিত আর কি। What is color like? Is it a perception or is it something very actual? ইটস মানে যেটা ভিজিবল হচ্ছে আমাদের চোখে, সেটাই। Yeah, exactly. So how is it visible? What is exactly happening that হ্যাঁ, that color is visible, or what is a color, Bata? To be pinpointing what a কারণ color is, it's a specific wavelength. You have just now হুম seen that these are nothing but colors, right? This হুম violet, হুম blue, green, yellow, orange, red, everything is a color. And that color basically is a specific wavelength ka range or frequency ka range, right? হুম 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 Wavelength range या तो frequency का range. You can define color in both ways. You specify the wavelength range or you specify the frequency range. যদি তুই বলিস, suppose you say that I am dealing with 700 nanometer wavelength, then what does it mean? You are dealing with red color. রেড কালার। Similarly, হুম if you say that we have a monochromatic light, then that means that you are dealing with a single colored light হুম or a হুম single wavelength is present in the visible spectrum. You are looking at a single wavelength. Okay. হুম Similarly, if you say that I am dealing with white light, what else can you say about white light? That white light has all the seven colors in it or all the হুম seven wavelengths in it. Can you say or not? হুম 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 Similarly, if there is dark or if it is black, then there is no wavelength which is present in the visible range. It can হ্যাঁ be that you are dealing with some electromagnetic radiation which is not visible to the human eye. হুম It may be visible to the honeybee's eyes. Honeybee, if you think about honeybees, then they can see the ultraviolet things also. Okay, which is not visible to human. Okay, হুম। and name me one more animal which can see what human eyes can't. তুই এটা শুনেছিস, you have heard about it. Everyone has heard about আহ, it. যেমন সাপ, ওরা তো মানে ওদের যে চোখে দেখতে পায় থার্মো একটা মানে টেম্পারেচারের বেসিসে ওরা তো দেখতে পায় ওরা রাত্রে। ওরা কোন সাপ টাপ যেগুলো হয়, রেপটাইল যেগুলো হয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো ওরা কি দেখতে, what can they see that human eyes can't? Which wavelength they are dealing with, or which wavelength is visible to their eyes? Infrared. Okay, ইনফ্রারেড আছে। infrared. টেম্পারেচারের জন্য কি ওই ইনফ্রারেড This এটা you know দেখতে this পাওয়া যাচ্ছে thermal রেটা? infrared, thermal goggles, thermal infrared. Many হুম হুম military হুম হুম people have this typical goggle with them, typical sunglass, which shows their body temperature and they can see and shoot the enemies from very far by their body হুম হুম। temperature. Okay, thermal infrared goggles are there. So moving on, we have the velocity of light and refractive index. So velocity of light is, to be very specific, 3 into 10 to the power 8 meters per second. ঠিক আছে? And talking about refractive index, what is a refractive index? What do you think it is? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে মানে একটা লাইটের ভ্যাকুয়ামে যে ভেলোসিটি, আর বাই হচ্ছে কি নাম, মানে ওটার নর্মাল মানে যে কোনো একটা নর্মাল মিনারেলে, মিডিয়ামে যে ভেলোসিটি। কতটা ওটার ভেলোসিটি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ But at a হ্যাঁ। comparison, it's like a comparison. If we say that there is no medium, that means suppose it has vacuum and suppose it has a mineral. The light is passing through vacuum and the light comes from the vacuum and enters this mineral and then again um, leaves the mineral and then again goes to the vacuum. Then what changes does it face in its velocity, to be specific? So definitely there are changes in its velocity that we all know. The vacuum, whatever speed with which it is traveling, that velocity will be lowered
to some extent when it is traveling through the mineral, right? It has to lower itself. The velocity has to decrease when Hmm. it is traveling through the mineral. Hmm. Why does this happen? What do you think? Uh, কারণ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা মাইনাস হতে পারে না তার জন্য কি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যেটা আছে সেটা কখনো নেগেটিভ হতে পারে না? ওইটা তো দেখ, দ্যাট ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট ইস্যু। দ্যাট ইজ a different আচ্ছা। issue. You tell me that why or how the velocity of light changes. Suppose we have vacuum. In vacuum, what is the speed of light? 3 into 10 to the power 8 meters per second. Suppose you enter a mineral, হুম হুম suppose the light enters a mineral, then what happens to the light's velocity? It decreases. হুম। Can know. Why? That is the question. ডেন্সিটিটা বেশি মিনারেলের মধ্যে। See, the light is not getting হুম enough space to travel through when it is traveling through a mineral, right? That is why its velocity get decreased over time. And that comparison only we are trying to understand via refractive index. जे suppose you are running on a street, ठीक है? You are running on a street. হুম You are running হুম at your own pace. For example, let's say 10 meters per second. With 10 meters per second you are running, okay? And again somewhere একটা তোর ভিড় চলে এলো. Suppose there is this mob that has come before you. Then what will you try? You will try to maintain your pace. হুম So what happens is, if you try to maintain your pace, then you will have to change your path to some extent, right? You will have to bend your path. হুম That's what happens with the light too. The light actually tries to maintain its speed, and that's how it bends when it enters the mineral. The mineral, if we talk about, then it has some directions through which the light can travel in a faster way. Okay, and there are হুম directions through which if the light tries to travel, then it gets more and more slow. Okay, suppose হুম there are multiple directions inside a mineral. Suppose তুই একটা মিনারেলের ভেতরে বসে আছিস, you are sitting inside a mineral. Okay, so there will be directions through which the light or you can travel faster. There are shortcuts or there are faster ways, and there are lengthier or there are slower ways. So which way will you prefer? Obviously faster ways. তুই জলদি হুম বেরোতে হুম চাইবি তো? You will be trying to get out of the mineral হ্যাঁ faster, na? Obviously, the light হুম also হুম হুম follows the same. That's why it bends. That is my point. Okay? আচ্ছা আচ্ছা The refractive index of any material actually also depends on the wavelength of the light. যত বেশি wavelength অত কম bending. Suppose আমি তোকে বলি যদি আচ্ছা যে তুই হুম যখন দৌড়চ্ছিস, suppose you are a runner, then তুই যতটা দৌড়চ্ছিস that distance, suppose you are what is a wavelength? Like we come to this question. The wavelength is the distance from the crest to the corresponding crest of inside of a wave, right? Crest হুম to হুম crest distance is wavelength. তো সব থেকে বেশি তোর wavelength কার হয়? Red color এর. The red color has the highest wavelength. So if the red color actually bends the least or refracts the least inside any, if we talk about the colors of light. But keep in mind that this doesn't have anything to do with energy. Anyone can get confused হুম with the velocity and the energy which is involved. Violet light always has a higher energy, but the red colored light can travel faster or has a higher velocity. So হুম never confuse between velocity and energy like the way you did right now. Okay? আচ্ছা So হ্যাঁ coming to the types of materials. So there are two types of materials or minerals specifically. There is this mineral known or type of mineral known as isotropic mineral. Okay. What is iso? What do you understand by iso?
आइस आइसो माने सेम, आइसो मतलब सेम। ओके। अच्छा। হুম। তুই আইসোথার্ম শুনেছিস? आइसोथर्म। हम्म। हम्म। तो आइसोथर्म मतलब क्या होता है? थर्म मतलब टेम्परेचर। দুটো টেম্পারেচার সমান যদি হয় তখন। आइसोटोप सुनेছিস? आइसोबार, হ্যাঁ। आइसोटोप्स। হুম आइसो হুম। मतलब सेम होता है। आइसोबार्स में सेम। क्या होता है? सेम হুম मॉलिक्यूलर वेट एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट, एटॉमिक হুম। नंबर और मॉलिक्यूलर नंबर। ठीक है। आइसोबार्स मतलब क्या होता है? सेम वेट बट डिफरेंट सेम नंबर। ওয়েটটা অ্যাটমিক ওয়েটটা সেম। Atomic weight has to be same. So iso হুম means same. So here isotropic minerals mean that the if the mineral inside which the light has to stay is an isotropic material, let's say, then there are no partial or there are no particular shortcuts or long cuts. Everything has to be same all around. সব দিক same, বুঝলি? Like a হুম হুম cube, suppose, like a cube. Suppose you are sitting in the center of a cube, then every part will be same around you. Or suppose you are sitting inside the center of a sphere, the sphere will be, you know, more particular or more appropriate. তুই যদি sphere এর মাঝখানে বসে আছিস, suppose you are sitting inside a sphere, then every direction from the center to the circumference or the surface of the sphere will be its radii, and the radii has to be same, have to be same, right? So হুম that isotropic material behaves the same and the velocity of light will not change inside an isotropic material or mineral. Fine. হুম হুম হুম। There are many examples of isotropic mineral. Like for example, for fluorite, galena, আচ্ছা। sphalerite, halite, and there are many examples are there. Okay. Try to look into examples. We'll discuss, but try to look. And there are also হুম anisotropic materials. We anisotropic materials will be very much opposite to the isotropic. There will be ways via which the light can travel in a faster way, and there will be slower ways also. There will be faster ways also. So the anisotropic materials are divided further into two classes. First one is uniaxial and second is biaxial. Okay. Uniaxial means there are two ways. The first one is slow and the second one is fast. Fine. বুঝতে পারছিস? Do you understand? হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম। So the uniaxial deals with two directions. First one is fast direction, second one is slow direction, or either way, স্লো slow and রিঅ্যাকশন। fast. হুম Fine. And the second one is the second class of material inside the anisotropic mineral class is biaxial. Biaxial বাই means অ্যাক্সিয়াল। there are three extremes. There is this fast, there is this intermediate, and there is this slow. The only difference between uniaxial and biaxial is there is also an intermediate in between the fast and the slow. And the uniaxial deals with only two, fast and slow. Okay? Any problem? এতক্ষণ না ठीक है मतलब না এগুলো light, if light travels inside a uniaxial mineral, then it can have a slow way or it can have a fast way. Similarly, if it হুম হুম travels via a biaxial mineral, then it can also have an intermediate way, बीच का way, एकदम মাঝখানের একটা value, which is not fast, which is not slow, but intermediate. ठीक है? হুম হুম Easy? Okay. So there is this reflection and refraction of light. What is written is when light strikes an interface between two substances with different refractive indices, it reflected off at the same angle with incident ray. Mane, if you have studied the rules of reflection, then if this is an incident ray, the angle between the normal to this surface, eta is a dotted line but dashed line which you are seeing, it is the normal to this surface of reflection. হুম 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 So the angle which is between the incident ray and the normal has to be the same between the angle of the normal to the reflected ray also. So that means the incident হুম হুম angle has to be same to the reflected angle
or the reflection angle of refracted reflection. angle. Okay? This is the Hmm. first law. The second law of reflection is all the 3 points, the incident ray, the reflected ray, and the normal to this surface of reflection has to have on the same plane. The plane will be known Same as plane. Hmm. the plane of reflection. This we all know from physics, 8th class physics, right? Hmm. এটা Hmm. হলো। Hmm. There is also this refraction which is going on. The refraction is nothing but the bending of the light's direction. তো ওখানে কি হচ্ছে, what happens is if suppose the material is a little transparent, the light can pass through them. You must have seen paper weights. Hmm. Paper weights দেখেছিস Hmm. এরকম Hmm. transparent type. So হ্যাঁ। the paper weights, what happens is when you place those paper weights on top of any letter or something, then the letter's light enters the paper weight from one end and it gets emitted to the other end to your eyes directly. So you will be able to see the letter but in a little offset way, একটু সরে যাবে মানে নিজের জায়গাটা থেকে, বুঝতে পারছিস? অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে যায় একটু। অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে হুম। যাচ্ছে, the angle is getting changed. হুম। So this is what happens in refraction. So this, the thing which is happening on the surface of the mineral is reflection, and the phenomenon which is happening inside the mineral is refraction. ठीक है? হুম। So this is the angle of incidence, the angle between the incident ray and the normal, and this is the angle of refraction between the Refraction. refracted ray and the normal to the surface. So you can see that in this particular example, the density of the mineral is more, for which what happens is যেই অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে ওটা আসছিল, the angle with which it was coming, it was more, হুম। হুম। but the density of the mineral bent the angle of the light or the ray towards the normal. That's how the angle of refraction decreased. It is less than the angle of incidence. Can you see? হুম। 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 This is the first law, or this is one of the most important laws to get understood. Okay. কিন্তু So there is এখানে also মানে মিডিয়ামটা বেশি ডেন্স denser, হতে হবে যেটা। medium to denser. হ্যাঁ। Okay, bas. হ্যাঁ। The medium has to be denser. There is this law called Snell's law. What is Snell's হুম। law? স্নেলস ল হচ্ছে ওই সাইন আই বাই সাইন আর। হ্যাঁ। Sin I by sin R তোকে কি দেবে? ওটা আমার মানে সেন্স লটা ওটাই ছিল আর কি, আমার যেটা মনে আছে আর কি। হুম, ওটা কি দেবে? স্ক্রিনে দেখ, এ দেখ। হুম। হুম। আচ্ছা হ্যাঁ। Ni sin I is equal to Nr sin R. সাইন আর। প্লিজ রিমেম্বার, এটা একদম মুখস্থই হুম। কর। আই উইল নট সে যে এখানে কোনো লজিক আছে ই আছে, জাস্ট এখন মুখস্থ কর and try to inculcate or think over to justify this. যদি জাস্টিফাই করে নিতে পারবি, যদি রিজন দিয়ে দিতে পারবি, তাহলে তোর মুখস্থ হয়ে যাবে। সিম্পল হুম। হুম। হচ্ছে ni sin i is equal to nr sin r, ঠিক আছে? তো যদি তুই ক্রস মাল্টিপ্লাই করিস, if you bring this nr into the denominator place, then it becomes nr by ni is equal to sin i by sin r. ওকে, সাইন আর। হ্যাঁ। ঠিক আছে? তো এখানে একটা জিনিস দেখ লেখা আছে সাইন আইসি, আইসি মানে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল। কি হচ্ছে না, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ইজ দ্যাট অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স when the angle of refraction is 90 degrees. ঠিক আছে? মানে হুম। যদি এটা সাইন আইসি হতো, যদি এই অ্যাঙ্গেলটা আইসি হতো বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হতো, তাহলে এই রেটা পুরো নর্মালটাকে ফলো করে এরকম স্ট্রেট বেরিয়ে যেত, হুম। হুম। ঠিক? ওইটা। তো এইখানে পাতি তুই এই suppose if you are dealing with that particular case, then what happens is ki sin I becomes sin IC and হুম। NR এর নিচে this NI goes, so NR by NI হয়ে যাবে, and sin হুম। হুম। R এর জায়গায় কি বসবে 90, 90 ডিগ্রি মানে so ওয়ান sin হয়ে যাবে 90 is 1, ভ্যালুটা। sin 90 হুম। is 1, so sin IC যদি করবি, if you take the sign of the critical angle, then you will get the NR by NI. হুম। Okay. হুম। Acha, there is this phenomenon you must have noticed in your mineralogy classes, that there is something called
pleochroism. Have you হুম। gone through না, আমাদের or এটা what এখনো is হয়নি আর কি, মানে আমি এমনি পড়ছিলাম। what is pleochroism? তাহলে বল, what do you think? মানে প্রিয়োক্রোইজম হচ্ছে যখন একের বেশি কালার দেখাবে একটা মিনারেল আর কি, যখন আমরা একটা লাইট পাস করাবো তার তার উপরে আর কি, বা তার থেকে। Suppose I tell you that you are observing a mineral, particular pleochroic mineral, which shows pleochroism. হুম Suppose you are observing it. You are observing it under a refracted microscope or a কি বলবো ওটাকে reflected microscope যেখানে light source আছে। তো তুই ওকে লাইট দিচ্ছিস, you are offering the mineral its light and you are observing. Will it show pleochroism? হ্যাঁ, দা বলো। Suppose তুই এই ফিগারটা দেখ, হুম হুম look at this figure. Suppose this is a particular mineral which is pleochroic, which হুম shows pleochroism, but এখন দেখাচ্ছে না। তো এখানে তুই যদি ওই পার্টিকুলার মিনারেলটাকে অবজার্ভ করছিস, will it show pleochroism in this particular position? না, এটা যখন আমরা মানে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করতে থাকবো তখন সেটা কালার গুলো চেঞ্জ হতে থাকবে when we তার are সাথে সাথে। when we are changing the orientation of this particular mineral, then it will show different colors, and that phenomenon is known to be pleochroism. বুঝলি? হুম 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 What basically happens is different orientations में the absorption of different wavelengths happen, and reflectance of different wavelengths happen. For suppose there is this particular case, let's say green light, তুই green দেখতে পাচ্ছিস, you are looking at this mineral which is appearing green to you, let's say, ठीक है? হুম হুম So what is happening is all the other wavelengths which you are not able to observe are getting absorbed by the particular mineral at that হুম particular orientation, and only the green light is getting reflected to your eyes. Fine. Similarly এখানে yellow দেখতে হুম পাচ্ছিস, so what is happening is the yellow light is getting reflected to you, and all the other wavelengths are getting absorbed in this particular in this particular orientation. Fine. So, what is this known as? This is known as pleochroism. This is a property specific to the anisotropic minerals. হুম মনে হুম থাকবে? হ্যাঁ Acha, if we talk about polarization of light, have you heard about polarized light? You must have heard. You have classes হুম like me. So, what do you think is a polarity or a polarized light? What do you think? পোলারাইজড মানে কি বলবো এটাকে, যেটা মানে নিজের নর্মাল থেকে ওটা ভাইব্রেট করতে থাকে ডাইরেকশনে, মানে কি Acha, করতে let's talk about an unpolarized light. What do you think of an unpolarized light? আনপোলারাইজড মানে The light with which we are dealing is unpolarized only when the medium or the materials inside the light, um, or the particles which are constituting the light are vibrating in all the directions. It is not partial to আচ্ছা some particular plane. আচ্ছা Okay. হুম হুম And similarly, যদি তুই suppose you are dealing with a polarized light, then polarized light are actually defined or are um, confined to a particular plane. They will be vibrating at a particular direction at on a particular plane. একটা particular plane এর উপরেই ওটা vibrate করবে। For example, তুই এইখানে দেখ, suppose this figure. This is হুম a হুম non-polarized or an unpolarized light. The mediums or the particles constituting the light are vibrating in this direction also, and this particular direction also. So এটা সব দিক সমান। It হুম doesn't have any partiality in it. And suppose these are polarizers. These polarizers, what they do is these actually absorb the polarity or the vibrations of the light in particular directions, and they allow the light's vibrations in particular directions. So আচ্ছা this particular polarizer is allowing the light to vibrate vertically. Okay? হুম হুম So this is a vertical polarized light. Similarly, তুই horizontal polarized light ও পেতে পারিস। You can also get a horizontal polarized light. This particular polarizer is a horizontal polarizer. দেখতে পাচ্ছিস?
So what is আচ্ছা। happening হুম is, হুম once this enters, all the other vibration directions are omitted, and only the vertical vibration directions are allowed. Fine. And once this vertical polarized light enters the horizontal polarizer, nothing is allowed. হ্যাঁ বুঝলি? Understood? হুম হুম কেন কি এইগুলো পুরো কেটে দিচ্ছে, এগুলো পুরো অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। বিকজ যদি ফর এক্সাম্পল this is a vertical polarizer, this is also a vertical polarizer, let's say, তাহলে what happens is the final হুম outcome will also be a vertical polarized light, হ্যাঁ right? Okay, ঠিক আছে, আচ্ছা, পোলারাইজার গুলো ওই ভাইব্রেশনটাকে তার মানে অ্যাবসর্ব করে নেয় আর কি। হ্যাঁ পার্টিকুলার ভাইব্রেশন ডিরেকশন কে অ্যাবজর্ব করে, পার্টিকুলার ভাইব্রেশন ডিরেকশনস কে অ্যালাউ করে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে। There is this thing called optical indicatrix. What do you understand by optical indicatrix? তুই এটা পড়েছিস? Have you heard না দাদা, এটা এটা হয়নি এগুলো কিছু। that? The thing is, indicatrix are imaginary shapes, ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল। যেমন আমরা তোর ওয়েভ ফ্রন্ট যেগুলো কনস্ট্রাক্ট করছিলাম ওগুলো ইমাজিনারি ছিল আমাদের জন্য, ওই হুম রকমই ইন্ডিকেট্রিক্স গুলো ইমাজিনারি শেপস হয় which define the distribution of refractive indices of a particular mineral. If the আচ্ছা mineral is isotropic, then the distribution of the refractive indices will be same in all directions. As we were saying, যে তুই যদি অলরেডি একটা হ্যাঁ স্ফিয়ারের মাঝখানে আছিস তাহলে all the directions will be at the same distance from the center of the sphere to the surface of the sphere. বুঝতে পারছিস? হুম 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 তো যদি তুই একটা isotropic mineral কে if you are representing by an indicatrix, then what shape will it define? It will define a sphere, ঠিক because আছে the isotropic minerals will show same refractive indices in all directions. হুম Similarly, if you if you think about other type of materials or other type of minerals, for example anisotropic minerals, the anisotropic minerals mein what do we have uniaxial and we have biaxial, right? হুম হুম So uniaxial minerals mein how many directions do we have? Two, fast and slow. হ্যাঁ এবার বল, let me ask you this very basic question, যে ফাস্ট ডিরেকশন যেটা হবে, বুঝছিস, ফাস্ট ডিরেকশন হ্যাঁ যেটা বল। হবে ওইটার আচ্ছা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেশি হবে না স্লো ডিরেকশনের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বেশি হবে? আরেকটু দাদা একটু কোশ্চেনটা বলো। আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি যে হ্যাঁ সব দিক যদি তোর এই যে স্ফিয়ারটা দেখছিস, দিস ইজ আ ডিস্ট্রিবিউশন অফ আ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, ঠিক? হুম দিস ইজ রিপ্রেজেন্টিং আ পার্টিকুলার মিনারেল, ফর এক্সাম্পল ফ্লোরাইড কে রিপ্রেজেন্ট করছে। So হুম হুম this fluorite is showing the refractive index to be same in all the directions. That is হ্যাঁ why it is a sphere. That is why we are হুম able to হুম see a sphere, because all the directions will have same RIs. If we talk about uniaxial minerals, then they will have a slow direction and they will have a fast direction. ফার্স্ট ডিরেকশন হ্যাঁ। So what do you think the fast direction will have its RI? মানে slow direction এর RI টা বেশি হবে না fast direction এর RI টা বেশি হবে? আর এটাও বলতে পারিস যে একটা মিনারেল আছে, ওই মিনারেলটার ভেতরে যদি লাইটটা ট্রাভেল করে বেশি মুড়ে গেল, হুম তাহলে ওটা ডেনসিটি বেশি না ওটা যদি কম মুড়লো তাহলে ওটা ডেনসিটি বেশি? যেটা বেশি মুড়বে তার ডেনসিটিটা বেশি যদি হবে। বেশি মুড়বে তাহলে ওটার ভেলোসিটির ওপর কেমন এফেক্ট হবে? হুম যেটা বেশি মুড়বে সেটারই ডেনসিটিটা বেশি হওয়া উচিত। বেশি হবে ডেনসিটি, তো ওটার ভেলোসিটি কম হবে না বেশি হবে? যদি ডেনসিটি বেশি হওয়া উচিত, যদি যেটা ডেনসিটি মিডিয়াম বেশি হয় তাহলে ভেলোসিটিটা বেশি কমবে না কম কমবে? ভেলোসিটিটা কম কমবে।
যে ডেনসিটিটা তো ডেনসিটি যদি বেশি হয় তাহলে ভেলোসিটিটা বেশি কমবে, সরি বেশি বেশি কমবে। বেশি কমবে, কারণ যাওয়ার জায়গা পাবে না তো। হ্যাঁ, তাহলে আরআইটা ডেন্সার মিনারেলে বেশি হবে না আরআইটা লাইটার মিনারেলে কম হবে? আর রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা কোনটা বেশি হবে বলে দিচ্ছি। বল। সাপোজ তোর কাছে একটা ডেন্সার মিনারেল আছে, সাপোজ তোর কাছে মধু আছে, ঠিক আছে, হুম। আর তোর কাছে পেট্রোল আছে, কোনটা ডেন্সার? মধুটা। মধুটা। তো আরআইটা হুম। কার বেশি, আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা কার বেশি হবে, যার এখানে কি নাম মানে যার ডেনসিটিটা বেশি হবে ওটার আরআই কি হবে, বেশি না কম? ওটার আড়াইটা ওটার কম হওয়া উচিত, কারণ চেক যেহেতু করে বল, ভ্যাকিউম বাই। কনফিউজ করিস না, দেখ দেখ আমি তোকে বলছি, আমার আমার দিকে তাকা। হ্যাঁ। দেখ তোর কাছে, আমাকে দেখ, আমাকে দেখবি, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছিস? হুম হুম। না আসেনি। আচ্ছা দাঁড়া। হ্যালো। হ্যাঁ, দাঁড়া 1 সেকেন্ড দাঁড়া। হুম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যালো। শুনতে পাচ্ছি। হুম। না, হুম। স্ক্রিন শেয়ার করি না। যে মিনারেলটার আমার ভেলোসিটিটা বেশি হবে তার রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটাও কম হবে আর কি, যেহেতু মানে তুই রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সটা ওই ভ্যাকুয়ামের ভেলোসিটি বাই মিনারেলের তুই ভেলোসিটিটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তুই এখানে দেখ, তুই এখানে দেখ, ঠিক আছে। হুম তোর কাছে এখানে 6 রকমের লিকুইড আছে। হুম কি কি? এখানে তোর কাছে তেল আছে, অলিভ অয়েল আছে, জল আছে, মধু আছে, রক্ত আছে আর দুধ আছে, ঠিক আছে। হুম। সব থেকে বেশি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, সব থেকে বেশি ডেনসিটি কোন লিকুইডটার? হানি হানি। পানির। তারই হুম জায়গায় যদি আমি জল নিয়ে নিই, তাহলে জলের হুম। ডেনসিটি কম। কম। ভেলোসিটি বেশি ভেলোসিটি কোথায় হবে? বেশি বেশি হবে জলের। জলে বেশি হবে। হ্যাঁ। আরআই কার বেশি হবে, কার কম হবে? যার যদি ভেলোসিটি বেশি, ওর আরআই হ্যাঁ কম তা হবে। কম হবে। যার আরআই কম, ওর ভেলোসিটি বেশি হবে। বেশি ইনভার্সলি, হবে হ্যাঁ। রাইট? হুম ইনভার্সলি হুম ভাব। তার মানে আমরা যদি ইউনিঅ্যাক্সিয়াল ইন্ডিক্যাট্রিক্স দেখছি, হুম। তাহলে দুটো ডিরেকশন আছে, একটা ফাস্ট একটা স্লো। স্লো হ্যাঁ। There are two directions, fast and slow. The হুম। faster direction will have lower RI, right? হ্যাঁ।
and the slower direction will have higher RI. হ্যাঁ। বুঝতে পারছিস? হুম হুম হুম। তাহলে যদি সাপোজ আমরা একটা সার্কেল ভাবছি, তো সার্কেলে সব দিক সমান। হ্যাঁ। তারই জায়গায় যদি আমরা একটা এলিপস ভাবি, তাহলে এলিপসে there is this major axis and there is minor axis, তাই তো? মাইনার অ্যাক্সিস। হুম তো মেজর অ্যাক্সিসটা রিপ্রেজেন্ট করছে হায়ার আরআই কে, ঠিক আছে? হুম। আর মাইনর অ্যাক্সিসটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? লোয়ার আরআই কে। লোয়ার লোয়ার হ্যাঁ। ঠিক। তো লোয়ার আরআই এর যে ডিরেকশনটা, ওইটা ফাস্ট ডিরেকশন না স্লোয়ার ডিরেকশন? লোয়ার আর যেটা ওটা ওটা ফার্স্ট হবে। ওটা ফাস্ট ডিরেকশন হবে, এটা মাথায় রাখবি, বুঝলি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। যেমনি সাপোজ তুই এখানে যেটা দেখছিস সেটা হচ্ছে তোর একটা এলিপস। দিস ইজ নট আ সার্কেল, দিস ইজ অ্যান এলিপস। হুম ওই এলিপসটার দিস ইজ দ্য মেজর অ্যাক্সিস and this is the minor হুম। axis. তার চেয়ে ভালো এখানে দেখ, মাইনার অ্যাক্সিস। এইটা দেখ। এইটা একটা এমন এলিপস যেখানে মেজর অ্যাক্সিসটা এরকম হরাইজন্টাল এন্ড মাইনর অ্যাক্সিসটা ভার্টিক্যাল। মেজর অ্যাক্সিসটা যেটা হুম তোর হরাইজন্টাল আছে, ওই মেজর অ্যাক্সিসটাতে আরআইটা বেশি। তাই জন্য ওই যে ডিরেকশনটা, ওই হুম পার্টিকুলার ডাইরেকশনটায় স্লো রেজ আসে, ঠিক আছে? যেহেতু আরআইটা বেশি, বুঝলি? হুম আর হুম হুম। যদি তুই দেখছিস যে মাইনর অ্যাক্সিসটা ভার্টিক্যাল, ওই মাইনর অ্যাক্সিসটাতে মাইনরটা কি? মাইনরটা তো আরআই, আরে আরআইটা তো কম। তো আরআই যদি কম, তাহলে হুম। ওই ডিরেকশনে কোন রেস গুলো ভাইব্রেট করবে? ফার্স্ট রেস গুলো ভাইব্রেট করবে, ফার্স্ট রেস গুলো যে ভেলোসিটি বেশি হবে। বুঝলি? তো যদি একটা হ্যাঁ। লাইটকে ঢোকাই ওই এলিপসটাতে, তো শর্ট সে কোন দিক হুম। দিয়ে বেরিয়ে যাবে? মাইনর অ্যাক্সিসের দিক দিয়ে। মাইনার অ্যাক্সিস দিয়ে। বুঝতে পারছিস? হুম হুম হুম। যদি একটা লাইট এই দিক দিয়ে এলো, এটা কি ফার্স্ট ডিরেকশন? তো শর্ট সে বেরিয়ে গেল এদিক দিয়ে। হ্যাঁ। যদি এই দিক হুম দিয়ে হুম এলো, হুম। তাহলে তো বেশি টাইম লাগাবে, তো স্লো হয়ে যাবে না? টাইম লাগবে বেশি। হুম। ওটাই বলছি। এবার বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ। হুম। তো what is happening is, এখানে কি লেখা আছে দেখ, যে for polarizing microscope there are two types of polarizers. এখানে দেখলি তো, this is a north south polarizer for example and this is an east west polarizer. আর এখানে একটা ইস্ট ওয়েস্ট পোলারাইজার আছে। ঠিক ওই রকমই জিনিসগুলো হয়। অপোজিট ডাইরেকশনে দুটো পোলারাইজার। দুটো হ্যাঁ অপোজিট হ্যাঁ। ডিরেকশন থাকে, একটা নিচে থাকে, নিচেরটাকে বলা হয় হুম। পোলারাইজার, উপরেরটাকে বলা হয় অ্যানালাইজার। অ্যানালাইজারটা তোর অ্যানালাইজার। আই পিসের কাছে থাকবে, আর পোলারাইজারটা অবজেক্টিভ লেন্সের কাছে থাকবে। বুঝতে পেরেছিস? হুম আচ্ছা, আবার আরেকটা জিনিস আসছে রিলিফ বলে। রিলিফ মানে কি বুঝিস? রিলিফ মানে হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিসের হাইট বা অল্টিটিউড। বুঝতে পেরেছিস? হুম রিলিফ। তো রিলিফ যদি আমি হাই বলছি, তার মানে ওটার অল্টিটিউডটা বেশি, ওটা বেশি প্রমিনেন্টলি তুই একটা মাইক্রোস্কোপে প্লেন পোলারাইজড লাইটে দেখতে পারবি। হুম এবার হুম। দু রকমের লাইট হয়, একটা হয় প্লেন পোলারাইজড লাইট, একটা হয় ক্রস পোলারাইজড লাইট, ঠিক আছে? ক্রস পোলারাইজড। হ্যাঁ। প্লেন পোলারাইজড লাইট হচ্ছে একটাই ডিরেকশনে যদি একটা লাইট ভাইব্রেট করছে, তো হুম কিরকম একটা, মানে যদি তুই উপরের অ্যানালাইজারটা যদি ইউজ না করছিস, সাপোজ যদি ওই এই পোলারাইজারটাকে যদি তুই সরিয়ে দিস, তাহলে দিস লাইট, দিস বিচ ওয়ালা লাইট ইজ আ প্লেন পোলারাইজড লাইট। একটা প্লেনে ওই হুম লাইটটা কনফাইন্ড হয়ে পোলারাইজড হয়ে আছে। দ্যাট ইজ হোয়াট আ প্লেন পোলারাইজড লাইট ইজ। If you bring in that second polarizer which is perpendicular to the previous polarizer, then the light which is now getting emitted is a cross polarized light, because these two are in cross relation. যদি এই পোলারাইজারটাকে এই পোলারাইজারের উপর যদি তুই রেখে দিস, this somewhat becomes a cross, একটা প্লাস সাইনের মতো, তাই তো? হুম। তো ওই ওই জিনিসটা
জিনিসটা বলছি, যে প্লেন পোলারাইজড লাইটে যদি আমি একটা মিনারেলকে দেখছি আর মিনারেলটা যদি খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না, ওটার বাউন্ডারিটা তারপরে বেশ সেটা লো যদি না রিলিফের দেখা হলো। যায় তাহলে ওটাকে লো রিলিফ বলবো। ওটার হ্যাঁ বাউন্ডারি যদি খুব হ্যাঁ প্রমিনেন্টলি দেখা যায় তাহলে ওটাকে হাই রিলিফ বলবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আজকের ক্লাসটা এখান হুম অবধি হুম। থাক, এরপরে আমরা কালকে থেকে স্টার্ট করবো। এই এন জি ওইগুলো কি ছিল দাদা, এটা একটু দেখি। এই যে এন জি এন নট যেগুলো আছে, জি না ওটা। এই যে এগুলো। এইগুলো হুম হুম। দেখ, এইখানে লো রিলিফ মানে হচ্ছে, লো রিলিফ মানে হচ্ছে কি একটা রিলেটিভ জিনিস, যে সারাউন্ডিং এর থেকে এই বাউন্ডারিটা কতটা কন্ট্রাস্ট, কতটা বেশি কন্ট্রাস্ট। আচ্ছা। এইখানে দেখতে পাচ্ছিস যে কম কন্ট্রাস্ট আছে, দ্যাট মিনস হুম হুম হুম। যে এইখানে যত আড়াই এইখানেও ততই আড়াই, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো সারাউন্ডিং এর যত রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অতটাই মিনারেলের বাউন্ডারিটার অতটাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, অলমোস্ট সিমিলার। আচ্ছা, আর কিন্তু এইখানে হাই কি দেখ, রিলিফের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। এইখানে দেখ, এইখানে কন্ট্রাস্টটা বেশি, এখানে তুই হুম। লাইনটা পুরো প্রমিনেন্ট দেখতে পাচ্ছিস। দ্যাট মিনস যে হুম। এইখানের আড়াই আর এখানের আড়াই একদমই আলাদা, ইদার আলাদা কম আলাদা। বা ইদার বেশি। হুম হুম যদি এই লাইনটা প্রমিনেন্ট তাহলে দুটো কারণ হতে পারে, ইয়া তো তোর সারাউন্ডিং মিনারেলটার বেশি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, ইয়া তো তোর হুম। নিজের এই মিনারেলটার বেশি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। দুটো কেস, তোর হ্যাঁ দুটো কেসই লেখা আছে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটাই। ঠিক আছে, আজকে এখান অবধি থাক, আমি হুম। তোকে এই পুরো পিপিটিটা শেয়ার করে দেবো, আগে পড়িয়ে দিই তারপরে শেয়ার করবো, ততক্ষণ আচ্ছা নিজে আচ্ছা টেক্সট ঠিক বুক আছে। দিয়ে পড়ো। হ্যাঁ, টেক্সট বুক মানে ওই উইলিয়াম ডেন এসেটাই পড়বো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বেস্ট ওটা। আচ্ছা, ওটাই পড়ছি তাহলে। হুম হুম, ওটাই পড়।